Alright, ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel and Facebook page 254 Digital News. Kama kawaida. Guys, today tunataka tuzungumzie huyu Murasian ambaye ameweza kutembea na wadada zetu na wamama zetu wa Kenya wengi sana. Tunaona kwamba alikuwa anaingia kwenye supermarket, anaingia mpaka kwenye kanisa, anaenda mpaka kwenye bar, yani mahali mingi hapa Kenya ameweza kuingia na akaweza kuwachukua akina dada zetu ili waweze kuenda kufanya nao mapenzi. Kuna hao madada zetu ambao walikuwa maybe hawajui wanarekodiwa, hawajui walikuwa wanachukuliwa ile tape, lakini tunaona kwamba huyu Russian baada tu kutoka Kenya akaweza kuexpose zile video, akaweza kuonyesha kwamba jinsi wa mama zetu, wa dada zetu wako so cheap hapa Kenya. Guys, can you imagine anaenda mpaka kanisani, anachukua msichana anaacha maombi, anaandamana na yeye mpaka kwake kisha waweze kufanya mapenzi. Na unakuta wadada zetu hapa Kenya wanasema kwamba ni umaskini nafanya, maybe ni juu hawana pesa, lakini niko sure hao wasichana, hao wamama walikuwa wanapenda huyu jamaa kulingana na ile maumbile yake, ile handsome yake. Juu tulikuwa tunaona kuna video nyingine msichana anamwambia ako so handsome, ako very handsome. Unaona anasifu yule Murasian. Na Murasian ni nani? Akishasifiwa tu hivyo anapita na wao. So ako na list, ameweza kuandikisha list. Yani tunaona kwamba ameweza kulala na mademu wengi, wamama wengi. Aswa kuna yule mama pia aliweza kuwa ametoka kuchukua watoto shule. Tunaona kwamba aliweza kuwafikisha tu watoto nyumbani kisha akakimbia kwa Murasian. Na hii kisa imeweza kutokea ni kama ile ya Engonga. Engonga aliweza kulala na mama wengi, wasichana wengi sana, akiweza kurekodi ile video chafu akiwa na wale wasichana wa kule. Lakini sasa tunaona huyu Murasian at least hajaweza kurekodi jinsi walikuwa wanafanya, lakini hatuwezi jua, maybe bado yuko na ile video ataweza kuiachilia. Na tunaona kwamba Wakenya wengi wanaanza kusema kwamba serikali iweze kuingilia kati, waweze kumshika, waweze kumtafuta yule Murasian. Kwa sababu gani alikuwa na rekodi hawa wakina dada? Mimi nauliza hawa Wakenya ambao wanasema washike huyu Murasian. Murasian hana makosa yoyote. Murasian alikuwa anakutana na msichana, anamkatia kawaida, na wasichana wenyewe wanaingia box. Imagine msichana anaingia box in less than 10 minutes. Hata 10 minutes mingi. Imagine unakutana tu hivi, Murasian anakuongelesha, ushaingia box, na ukifikisha kwake anakufikisha. Naona alikuwa anapewa wasichana maji sana. Huwezi jua hiyo maji ameweka nini. Wewe unafika tu kwa nyumba, unachukua maji juu umeona kala ya Murasian, umeona handsome ya Murasian, wewe suruali inalegea. Wewe unaona tu Murasian, suruali yako hata ikushiki kiuno, ishaanguka. Juu umeona handsome ya Murasian. Na hujui huyu Murasian ako na nini kwenye mwili yake. Maybe tuashumu huyu Murasian yako positive. Wakenya wangapi wa dem na wamama wameangamizwa kupitia huyu Murasian mmoja. So sometimes ladies, tafadhali muwe makini sana. Pesa ama handsome isikufanye uweze kumkubali mwanaume kwa haraka hivyo. Uwezi jua ni kwa sababu gani ameweza kuja na kukatia wewe, na kisha ukaingia box immediately na ukaenda na yeye kwake. So ladies and gentlemen, nitakuwa nawapea more uhondo hapa 254 Digital News. Au sio? Wasichana muwe makini siku zote. Hello. What is it? What is it? That's a shop like this one, but in a jar. Ah, yeah. Okay. Hi. I like how you look. Thank you very much. Okay. You are married? Are you married? No? No? Yeah. I from Russia, but I live here. You live in Kenya? Yeah. When you come back, I'll come to see you. Okay? Very interesting. Hello. This place is very interesting. How much is territory? How much is it? You want to buy it? Huh? You want to buy? Mango, bananas. Yeah. Banana. Yeah. Banana there. You live here? No. In Tuapa? No. Kampala.
please. The place. This Okay. rent apartment. Okay, no problem. Wow. Hello, how are you? I like how you look. I like how you look. Hi. Okay, thank you. Good. Thank you. Oh, very good. Hello. How are you? I'm good. I live here. This is my room. Hello. Shaf, how are you? This is my place, my apartment. It looks nice. You have a 25 years old. Yeah, this year I'm gonna turn 25 years old. Oh my god, I'm tired of my. Oh my goodness. I like your dress. Hello. I like your dress. Yeah. What is your name? Masi. Masi. Oh, nice. Nice to meet you. Are you Kenyan girl? Masi. I'm having an event like up here. Work. Yeah, it's what? Okay. You can How? pass by. Huh? You can pass by. I need eating. Okay, you're here to eat. Well, I Pick don't something to understand. Sorry, You don't from understand- Russia. You don't understand English. Yeah. My English Your English is not good. but I can hear what you're saying. Can I see tomorrow in the evening? Oh, really? Yeah. You can take my number and then. Your number? Yeah. Okay. This is my place. I see. It's nice. Nice. Meet you again. Yeah. I'm too. Do you want water? Yes. Oh, hello. How are you? Fine. Sorry, have I disturbed you? Yes. Okay, thank you. How are you? Fine. I'm eating sausages. Oh, very good. Thank you. It's nice, huh? Yes, very nice. Okay. Okay. You forgot to put your number. My number. Yes. Okay. And you, single? Are you single or Yeah, I'm single. do you have? No, I'm husband? single. Boyfriend broke my heart. I like some sausages. Oh, what sausage? Yes. Wow, thank you very much. Thank you. I work now, and later I write you. Okay. Thank you very much. Hello. You look good, very good. What's your name? Thank you. Thank you. You live here? Yes. I'm too. I live here 2 days. Where are you going? We're going back home. Back home. Yeah. I would like to see you in the evening. Maybe a still shorter. What's up? Yeah? Hello. I'm here. Good. Okay. I kept you waiting. Come with me, I show you how I live. Okay. Okay. We'll go.
бродишь голову склоня, дай же ответ, что не бросила меня. Ведь писем нет вот уже 4 дня. Милая, не греши, напиши. Живу я без тебя, словно на сне. Горю я без тебя, словно в огне. Hello. How are you? What are you doing? How old are you? Oh, like this. Good. In Kenya we do like this.